ನಮಸ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1ನ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 5 ವರೆಗೂ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಇನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 1.1. ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: ಶೋ ದಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಟ್ ಆರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. This symbol indicates for set of all real numbers. Set of all real numbers ಗೆ ಎರಡು ಗೆರೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. Instead of one line, I wrote two lines here. So just to differentiate between relation R and set of all real. ಅವೆರಡಕ್ಕೂ differentiate ಮಾಡಕ್ಕಷ್ಟೇ. Even if you write the same, no problem. Show that the relation R in the set R of real numbers defined by R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B square. We have to show that this relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive. Direct agi avare kelbittidare agalla anta prove ಮಾಡಿ ಅಂತ. If we want to say that it is reflexive, symmetric, transitive ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗೂ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನಫ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, therefore it is not. So let us consider like this. The relation is defined like this: R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B square. ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? A is less than or equal to A square ಆಗಬೇಕು. A is less than or equal to A square. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಟೀಜರ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಬೋದು, it will satisfy. But if you consider reciprocal numbers ತಗೊಳ್ಳಿ, reciprocal numbers ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು? ಈಗ ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1/4. 1/4 will be less than 1/2. ಬಟ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ will be more than 2. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡುತ್ತದು. 2 is less than or equal to 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಬೇಡ. ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಯಿಂಗ್. ಸೊ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ನಂಬರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿ, 1/2, 1/3, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್, ಅದರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ 1/2ಗೆ 1/2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/2 ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದನ್ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಗಿವನ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ this is not satisfying the relation. So half comma half, it does not belongs to the given relation. So for one element, if we prove that it is not, so it is not reflexive. So half comma half does not belongs to a relation. So R is not a reflexive relation. Next, we have to prove that it is not symmetric also. Symmetry prove ಮಾಡೋದು easy. Symmetry it will satisfy because we know that 1 is less than 2 square. 1 is less than 4 ಆಗುತ್ತೆ. So 1 is less than 2 square is satisfying this condition. So 1 comma 2 belongs to R. But reverse ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 will be greater than 1 square. B is greater than A square. So it is not less than A square. Okay. So therefore 2 comma 1 does not belongs to relation. 1 comma 2 relation allide, but 2 comma 1 does not belongs to relation. If it is false for one case, so we can't say that it is symmetric. So ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, therefore R is not a symmetric relation. Next, transitive ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. So I will consider the elements like this. Transitive ಯಾವ ತರ ತಗೊಬೇಕು? AB, BC exist ಆಗುತ್ತೆ, but AC exist ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. We should give one such example. Very simple. 8 is less than 3 square. 8 ಅನ್ನೋದು 9 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ. So 8 comma 3 belongs to R. And 3 is less than 2 square. 3 ಅನ್ನೋದು 4 ಗಿನ ಕಮ್ಮಿ. 3 is less than 2 square. But what you can observe, this element 8 is greater than 2 square. So AC does not belongs to R. If it is less than 2 square, relational ittu, A is less than or equal to B square. But ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು? Less than or equal to B square. ಬಂದಿರೋದು greater than. So relational ಇಲ್ಲ ಹಂಗಾದ್ರೆ. Therefore 8 comma 2 does not belongs to R. AB belongs to R. BC belongs to R. AC does not belongs to R. Therefore R is not
transitive also. Therefore, this relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive relation, right? Okay, next question number 3 in exercise 1.1. Question ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Check whether the relation R defined on the set 1, 2, 3, 4, 5, 6 defined as R is equal to A comma B such that B is equal to A plus 1. We have to check that whether it is reflexive, symmetric or transitive. ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. So since it is given as finite set, countable set ಇದೆ, so few elements 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರಿಬೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿಬೋದು? ದ ರೋಸ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. B is equal to A plus 1. Second element to first element plus 1. ಅಂದ್ರೆ for A is equal to 1, B is 2. For B, A equal to 2, B is 3. For A is equal to 3, B is 4. 4, 5, 5, 6. 6, 7 ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ because 7 does not belongs to the given set. So these many elements we will get in the relation set. Now clearly we can see that 1, 2, 3, 4 ಇದು ಯಾವುದೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗೂ ಕೂಡ 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೂ we don't have those ordered pairs 1, 1, 2, 2, 3, 3 ordered pairs ಇಲ್ಲ. So therefore it cannot be reflexive. One example ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. So I have taken like for element 1 belongs to the set 1, 2, 3, 4, 5, 6. We don't have the ordered pair 1, 1 belongs to R. So it does not belongs to R. Therefore R cannot be reflexive relation. Symmetry no ಆಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ 1, 2 ಇದೆ, reverse pair ಇಲ್ಲ. 2, 3 ಇದೆ, 3, 2 ಇಲ್ಲ. 3, 4 ಇದೆ, 4, 3 ಇಲ್ಲ. 4, 5 ಇದೆ, 5, 4 ಇಲ್ಲ, etc. So ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋಣ. So we have 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. So therefore it cannot be symmetric relation. Transitive ಆಗುತ್ತಾ ನೋಡಿ. 1, 2 ಇದೆ, 2, 3 ಇದೆ, 1, 3 ಇಲ್ಲ. 2, 3 ಇದೆ, 3, 4 ಇದೆ, 2, 4 ಇಲ್ಲ. 4, 5, 5, 6 ಇದೆ, 4, 6 ಇಲ್ಲ. So therefore it cannot be transitive also. Give one example. I have taken 2, 3, 3, 4. 2, 3 belongs to R, 3, 4 belongs to R, but 2, 4 does not belongs to R. So it cannot be transitive relation also. Therefore it is neither reflexive nor symmetric nor transitive relation, right? Okay, next question number 4 in exercise 1.1. Question ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Show that the relation R defined on the set R. Again R ಮತ್ತೆ R ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬೇರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. For set of all real, as R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B, we have to show that it is reflexive and transitive, but it is not symmetric. So not symmetric ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So it's simple. Let us consider for any real number A, for any A belongs to real number set, we know that A is less than or equal to A. It is true. A ಅನ್ನೋದು A ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. Less than or equal to A. It is so if they are equal, we can consider A is less than or equal to A. Satisfy ಆಗುತ್ತೆ. This is for any real number. So ಅಂದ್ರೆ for every A we have A belongs to R. Satisfy ಮಾಡ್ತಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್. So therefore R is reflexive. Okay. Now we have to show that it is not symmetric. Not symmetric ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಬಹುದು. According to this relation, if A is less than or equal to B, AB belongs to R. So we know that 1 is less than 2. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. Therefore 1, 2 belongs to R. But 2 is greater than 1. Reverse, if you consider 2 is greater than 1, but it is not satisfying this condition. So therefore 2, 1 does not belongs to R. 1, 2 belongs to R, but 2, 1 does not belongs to R. It is not symmetric. So we have to prove that it is transitive. So for proving it is transitive, consider two ordered pairs. AB belongs to R and BC belongs to R. AB belongs to R means A is less than or equal to B and B is less than or equal to C. It is obvious that A is less than or equal to C. Okay, then if A is less than or equal to C, then AC belongs to R. AC belongs to R. Therefore R should be transitive. Hence this relation is reflexive and transitive, but it is not symmetric relation, right?
Next, question number 5. Check whether the relation R in set of all real is defined by R is equal to A comma B such that A is less than or equal to B cube is reflexive, symmetric, or transitive. ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಪ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಟೈಪ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಬಿ ಕ್ಯೂಬ್, ಬಿ ಪವರ್ 4, ಯಾವ್ದು ಕೊಟ್ಟರು ಅವು ಮೂರು ಆಗಲ್ಲ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. We know that half belongs to R, but half value is more than 1 by 8. Half is more than 1 by 8. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. Therefore half is greater than 1 by 2 whole cube. Therefore half comma half does not belongs to R. Relation set ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. Therefore R is not reflexive. Symmetric ಆಗಲ್ಲ. Simple example we can give. 1 is less than 2 cube. We know that. Therefore 1 2 belongs to R. But if you reverse it, 2 is more than 1 cube. So therefore 2 comma 1 does not belongs to R. E condition satisfy agtilla. So 2 comma 1 does not belongs to R. Hence 1 2 belongs to R, 2 1 does not belongs to R. R is not symmetric. It is not transitive also. Transitive agala. So hege, let us consider these examples. 25 is less than 27. 3 cube is 27. We know that. And also we have 3 is less than 2 cube, that is 8. So this is satisfying this condition. So 25 3 belongs to R, 3 2 belongs to R. But observe that 25, this 25 is more than 2 cube. It is not less than, more than 2 cube. This is not satisfying this condition. So 25 comma 2 does not belongs to relation, hence it is not transitive. So this relation is neither reflexive nor symmetric nor transitive relation, right? So ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1 ಇಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 2 3 4 5 ಇಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ 1.1 ನಿಂದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ 6 7 8 9, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.